Hello everyone, welcome to English Fever channel. Today's advanced English word is persistent. Persistent means continuing to work hard and never giving up even when things are difficult. In Tamil, persistent means விடாமுயற்சி உள்ளவர் or தொடர்ந்து முயற்சி செய்பவர். Now repeat after me. Persistent, persistent, excellent. Let's look at some examples. She was persistent and finally achieved her dream. அவள் விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட்டு இறுதியில் தனது கனவை அடைந்தாள். He remained persistent despite many challenges. பல சவால்கள் இருந்தபோதும் அவர் விடாமுயற்சியுடன் இருந்தார். Here's another example. Persistent practice can improve your English skills. தொடர்ச்சியான முயற்சி உங்கள் ஆங்கில திறன்களை மேம்படுத்தும். Now let's see a workplace example. His persistent efforts helped the team complete the project successfully. அவரின் விடாமுயற்சியான முயற்சிகள் குழுவை வெற்றிகரமாக திட்டத்தை முடிக்க உதவின. Now let's practice the pronunciation. Persistent, persistent, persistent. Remember, successful people are not always the smartest. They are often the most persistent. Never give up on your goals. Use the word persistent in your daily conversations and make your English sound more advanced. Follow, subscribe, and like English Fever channel for daily advanced English words. See you in the next lesson.